Na msafi kabisa mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani, na kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba tutakuwa tunapana kutoka katika maeneo tofauti humu nchini na kukunasa zile taarifa ambazo zitakuwa zinachipuka. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kwa sasa tukivuka hadi mipakani, ni kwamba miezi mitatu tangu virusi vya corona iripotiwa humu nchini, serikali kuu imeweka mikakati ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivi. Wazee katika kijiji cha Kiberesia mpakani mwa Kenya na Tanzania bado wanaamini sana jivu kama sabuni ambayo inawasaidia kudumisha usafi na kuwakinga dhidi ya virusi vya COVID-19. Ilikuwa ni kibarua kigumu kwa muungano wa wataalamu wa Kuria kuwashawishi kutumia sabuni ya kisasa, kwa kuwa wazee hao bado hawana maarifa kuhusu sabuni hizo, bali kukita mizizi katika utamaduni wao wa siku za awali. Sawa. Bado usimwage maji. Usafi unatokana na mtu mwenyewe utakavyokuwa nao, kwa sababu hata wazee wa zamani walikuwa na usafi wao. Basically we try to explain to them the importance of using soap and not using ashes, because ashes is a very traditional way of washing your hands. As much as they may believe that it will work, it may not serve the purpose right now, because we've all seen and heard the messages on the importance of washing, properly washing your hands during this pandemic. So as we are walking around and meeting the people, we are educating them on the importance of washing hands with soap, wearing their masks, and also keeping distance when they're in a social place. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko katika masuala ya siasa ni kwamba ubabe wa siasa unaendelea kushuhudiwa katika chama cha Jubilee. Wabunge wa chama cha Jubilee, hasa upande wake naibu wa rais William Ruto, wakituhumu serikali yake Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwanyanyasa na kuwakandamiza kupitia afisi za mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Matamshi ya viongozi hao yanajiri huko kiranja wa wengi katika bunge la Seneti Irungu Kang'ata, akisema kuwa atawasilisha hoja ya kumbandua naibu spika wa Seneti Kithure Kindiki katika kikao maalum. Katika taarifa kwa wanahabari, wabunge wanaoegemea upande wa naibu rais maarufu Tangatanga wameonekana kughadhabishwa na yale yanayoendelea katika chama cha Jubilee, sasa wakituhumu afisi ya DPP na ile ya DCI kwa kutumika kuwakandamiza kwa kuwatishia maisha pamoja na familia zao. Blackmail and extortion of judicial officers and members of the National Assembly. Threats of recall and removal, threats of life, the threats to life, withdrawal of personal security, targeted harassment of family members, including spouses and children. They have done ili waeze kuua vile wanataka. We are ready to die. Siku ya Kenyatta, people died and they went. Siku ya Moi, they went. And now wako binguni wakifanya kesi na hawa. Wamekutana wote binguni. The case now it is on heaven. Wakiongozwa na mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria, wanasema iwapo ni ajenda ya Rais Uhuru Kenyatta kuwaunganisha, anastahili kuwaita wote kwa pamoja na kuwapa nafasi zao kujieleza, pasi kuanza kuwaondoa katika nafasi mbalimbali za uongozi, kama ilivyotendeka kwa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na Susan Kihika, na hiyo kesho wakitarajiwa kumtimua seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki. So please kujeni tuongee. Tuko tayari. But not by force. No matter how many times you try to intimidate, if you want changes, if those changes are for the good of the country. If it will take sacking and the intimidation of civil servants who are betrayed by their surname, or rather by their association, to get this country back to where it was, so be it. We are ready to put our life online like so many Kenyans have done it before. Kadhalika, wabunge hao wanadai kuwepo mswada wa kumbandua naibu rais Daktari William Ruto, mswada wanaodai kuwa umetingizwa na mbunge wa Kieni Kanini Kega. Sasa wamemtuhumu kinara wa ODM Raila Odinga kwa mwingilio wa siasa katika chama cha Jubilee. Honorable Kanini Kega has a motion ready for impeachment of the Deputy President William Ruto. And I'm just wondering, and I want to ask Honorable Kanini, Ruto was fired by Uhuru Kenyatta a long time ago. Why are you firing him twice? Because he's not involved even in matters of governance. In the mind of Uhuru Kenyatta, he fired William Ruto a long time ago. William Ruto amekubali, anagojea tumalize term yetu, tuende kazi hiyo nyingine.
So why bother with all those things? Why impeaching somebody who is already impeached? Haya yanajiri wakati kiranja wa wengi katika bunge la Seneti Irungu Kang'ata akitarajiwa kuwasilisha hoja kumbandua naibu spika wa bunge hilo Kithure Kindiki katika nafasi hiyo kwa misingi ya kukaidi chama na pia kutohudhuria mkutano wa chama katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi. I have instructions from the party to punish every senator who refused to adhere to the directions that were given by the party to attend that meeting. It is provided for under the Jubilee Party Constitution. It is also provided for under the Political Parties Act. Hoja ya kutimuliwa kwa naibu spika katika bunge la Senate Kithure Kindiki ikitarajiwa hiyo kesho ni katika nyumba hili ambapo miujiza inatarajiwa kutendeka kulingana na namba kwa kikusalia kama naibu spika. Elizabeth Mtuku, TV47, majengo ya bunge Nairobi. Bila shaka mtazamaji, sijui nitasema ndio moto bado unaanza kuwaka ndani ya chama cha Jubilee ama kuko namna gani. Na tukiachana na hayo ni kwamba mbunge wa Kamukunji Yusuf Haji kwa ushirikiano na mbunge wa Mvita Abdul Somadi Sharif Nasir wamelalamikia kuongezewa muda wa kufungwa kwa Old Town Eastleigh pasi kuweka wazi yaliyotekelezwa kunradhi kwa muda maeneo hayo yalipofungwa. The overwhelming majority of its residents are either unemployed or engaged in low-wage informal employment and are struggling to make ends meet. Eastleigh is also a major business hub, the third largest in fact after the CBD and Westlands. An estimated 120,000 people go to work in Eastleigh every day, and another 100,000 go to trade and shop there. So if you look at that, their livelihoods, incomes and well-beings of all these people, which is at risk as a result of this particular order. Janga la corona sio kwa halipo, lipo. Tunakubali lipo. Na tena nawasisitiza tena kwa kila mmoja ambaye anasikiza, tusidanganyane ya kwa hili janga halipo. Kwa lipo, lakini haiwezekani serikali kujaribu kufanya jambo bila kuweza kuwahusisha wale watu wake, itakuwa haiwezi kusaidia. Na itakuwa ni bora waweze kutuambia wazi ya kuwa walipoanza hii lockdown tulikuwa tunadhani idadi zitakuwa ni hivi, baada ya wiki 2 tulikuwa na nia na madhumuni na maombi ya kwa idadi itaweza kufika hivi, lakini baada ya wiki 2 hizi tumeona kiwango ni hiki. Hawajaweza kuelezea jambo lile, tayari washafunga. Na kwingineko ni kwamba huku mvua kubwa ikizidi kunyesha katika kaunti mbalimbali humu nchini, wakazi wa eneo la Makere, kaunti ya Tana River, wamelazimika kutafuta makazi mapya msituni. Hii ni baada ya nyumba za familia ya 30 kusombwa na maji. Takwimu kutoka shirika la Msalaba Mwekundu zinaonyesha kuwa eneo la Tana Delta ndilo liliathirika sana, ikifuata na Tana Kaskazini na kisha eneo la Galole. Lydia Gashomo na taarifa kamili. Ndivyo hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Tana River. Nyumba unazoziona kwa umbali siku moja zilikuwa makazi ya watu, ila kwa sasa zimesombwa na maji kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo haya. Mvua hiyo imewaacha wengi bila makao. Vilivyobakia sasa ni vyumba hivi vilivyokuwa makazi ya wenyeji katika eneo hili la Makere, kaunti ya Tana River. Ali Bakari ni mkazi wa eneo hili la Makere na anasema kuwa imewalazimu kutafuta makazi mapya katika misitu iliyo karibu. Tunaambiwa tuhame juu. Wale ambao kwamba manyumba yao yameshabomoka, sasa hii tumeenda tunakaa na shida. Na wale wengi bado tuko hapa ndani ya mji. Tunaambiwa tuondoke twende juu tukahame huko. Hatuna pesa za kwenda kuhimili haraka huko. Wahasiriwa wanaiomba serikali na wasamaria wema kujitokeza na kuwapa msaada, kwani hali si hali. Tunaomba serikali tusaidie. Tumekubali kuhama kutoka hii mji. Watusaidie. Kwenye ziara yake katika eneo hilo, gavana wa kaunti ya Tana River, Dado Godana, amesema kuwa suluhisho la kipekee la kumaliza janga hili la mafuriko ni kuwajengea makazi mapya wahasiriwa kwenye maeneo yaliyo salama. The county government in our own assessment of situations
we thought the best way is not just to move these people to higher grounds, but to organize them into bigger settlements and integrate it with the urban agenda of the county. Kaunti ya Tana River ina jumla ya watu zaidi ya 300,000 na takwimu zinaonyesha kuwa wadi 15 zimeathirika na mafuriko na kuacha watu zaidi ya 48,000 bila makao. Lida Gashomo, TV47. Bila shaka mtazamaji, tunatumai kwamba serikali ipo mbioni katika kutatua hili tatizo la mafuriko ambayo imeathiri sehemu nyingi sana humu nchini. Tukiachana hayo na kuvuka katika kaunti ya Nakuru, ni kwamba familia 70 katika kaunti ndogo ya Bahati zilipokezwa msaada wa chakula miongoni mwa bidhaa nyinginezo. Bidhaa hizi ni ikiwemo tanki za maji kutoka kwa kikundi cha vijana cha Let's Show Them Love kwa minajili ya kupunguza makali ya njaa wakati taifa hili linapokabiliana na maradhi na virusi vya corona. Mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru ana mengi zaidi. We are here at the Thika level 5 together with the Rotary Club of Thika to come and appreciate our health workers. Familia 70 katika kaunti ndogo ya Bahati walipokezwa msaada wa chakula miongoni mwa bidhaa zingine zikiwemo tenki za maji kutoka kwa kikundi cha vijana cha Let's Show Them Love kwa minajili ya kupunguza makali ya njaa wakati taifa linapambana na maradhi ya COVID-19. Hata sabuni ya kuoga mkono, hata sasa mkiangalia hapo hakuna sabuni. Mimi baka maji penye nanunua baka sasa nimenyima maji. Nimemdanganya tu nitampelekea tu pesa ili akubali nichote maji juu maji ni pesa. Hata kulala ni shida. Tunalala tu kusukumana. Mwenyekiti wa kundi hilo Joseph Karanja alidokeza kuwa kikundi hicho hukusanya pesa kwa lengo la kuwasaidia maskini haswa wakati kama huu ambao taifa limeathirika. Tumekuwa tukifanya hili jambo kwa tangu wakati COVID iliingia. Baada ya wiki moja ndio tulianza kufanya hii mambo. Na kusema ukweli vile tumekuwa tukiingia, tumepata watu wana mashida mingi sana. Na mashida nyingine tunapata watu wana mahali kwa kuweka maji. Tukiweza tunawabaia tanka. Kuna wale tumeweza kuwanunulia tanka. Kwa hivyo tumefikia watu takriban watu zaidi ya 70. Zaidi ya nyumba 70 ndizo tumefikia. Lakini sasa kuna wale ambao tuna identify shida yao ni kubwa zaidi kushinda sukari peke yake. Kama hizo tank za maji pia hao tunajikakamua tunawapelekea. Kamati ya misaada ya kaunti imebaini kuwa watu 10,000 katika maeneo 11 ndio wenye mahitaji ya dharura kwani athari zilizotokana na mchamko wa virusi vya corona yalivuruga maisha yao. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na bila shaka kutoka huko kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Kakamega ambapo ukulima wa samaki unaendelea. Kaunti ya Kakamega imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kaunti inaingia kwa orodha ya kaunti zinazoendeleza kilimo cha samaki. Hii ni baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kiwanda cha kusindika samaki na kuhakikisha wakulima wana vidimbi vya kuwafuga. We are interested in kilimo biashara to ensure that as much as possible farmers in Kakamega can deliver value for what they get. So kama fish farming, as you have been walking around, you have seen the raw material which is water is available in Kakamega all over, and I believe that we can as chamber will support the farmers that want to go into it. Waziri wa biashara na viwanda katika kaunti ya Kakamega Kasim Mwere anaeleza kuwa ufugaji huu utainua uchumi wa kaunti ya Kakamega na wakulima kutokana na hali kwamba akihitaji sehemu kubwa ya shamba. Nafikiria hiyo ilikuwa kati ya zile feasibility study report ambayo ilikuwepo. Haya ni mambo ambayo yanakuanga initial steps kabla ya any processing plant haijaanza. Hata ile ya dairy, tea, all the feasibility study lazima ifanyike tujue ni price gani mkulima anaweza break even ila endelee kukua kwa hiyo kilimo kuliko kupewa bei ambayo itakuwa loss. We require a minimum of 7,000 ponds ambapo ukiangalia strategic plan ya Kakamega County tunataka tufikishe 30,000 ponds. Hata hivyo wakulima ambao wanaendeleza kilimo hicho wanadai kuwa wako na upungufu wa kupata vyakula vya kuwalisha samaki hao. Kwa sasa mwito wao kwa serikali ni kuwapiga jeki na kuwatafutia soko. Na ningependa kuwajulisha wakulima wenzetu ya kwamba nao tumepata
Investor Kakamega ambayo tumekuwa tukipata shida sana mahali pa kuuza samaki zetu. Changamoto ambayo tuko nayo kubwa ni chakula cha kulisha samaki wetu. Na hivi mtu angependa kuventure into fish farming, lakini how to cater the fish themselves, it becomes a very big problem to our interested farmers. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Naam, kutoka katika kaunti ya Kakamega kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo hofu imewagubika wafanyabiashara na wakazi katika soko la Matisi katika eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia, kufuatia ujenzi wa barabara kuu ya Kitale Swam ambao kwa sasa unaendelea. Wenyeji wanahofia kwamba huenda majumba yao ya biashara yakabomolewa pasi na fidia. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na maelezo kamili. Ni matingatinga yaliyo mbioni kubambua lami iliyotundikwa zama za ukoloni ili kuwezesha ujenzi wa lami mpya katika barabara kuu ya Kitale Swam yenye kilomita 45. Ila wenyeji na wafanyabiashara katika soko la Matisi wanahofia kupoteza majumba yao pindi lami hiyo itakapobisha hodi maeneo hayo. Hii barabara kweli imekuwa na changamoto tangu miaka nenda miaka rudi. Tunaishi katika karibu na barabara na hatujalipwa, hatujaambiwa chochote, tunaambiwa tutaenda wapi. Hapo awali wenyeji wa Matisi kwa ushirikiano na mbunge wa Saboti waliwasilisha malalamishi kwa wizara husika kupitia kamati ya bunge la kitaifa, ila hadi leo wenyeji hao wanadai jitihada hizo hazijazaa matunda. Luke Naibei ni mratibu wa wafanyabiashara hao. We appreciate the project but we also call upon kwamba ile petition ambayo wananchi wa Matisi walikuwa wamepeana kwamba project inapoendelea kwamba wafidiwe na kwamba vyumba vao viziweze kubomolewa kiolela jinsi ambavyo tunaona katika sehemu zingine. We call upon kwamba leaders waketi chini na county commissioner wetu tuhakikisha kwamba venye project inaendelea pia watu wetu wa chini wasiweze kudhulumiwa. Kwa sasa ujenzi huo unaoendelea unakaribia kubisha hodi katika maeneo ya Matisi, wenyeji wakitoa wito kwa serikali kuafiki mwafaka wa fidia kabla ya majumba yao kubomolewa. Hii barabara venye inaendelea kupanuliwa, kutakuwa na wagazi ambao nyumba zao zitapomolewa. Ni vizuri kabla hawajafika hapo mahali pa kuanza kupomolea hao wagazi nyumba, ingelikuwa vizuri waonyeshwe ni wapi haswa wanaweza enda wakakaa kwa hii wakati mgumu wa corona. Kwa sababu mtu akibomolewa nyumba na huenda waende warundikane mahali pamoja, itakuwa ni mojawapo ya mbinu ya kuendelesha hii haya magonjwa. Watu wetu wasiweze kubomolewa, watakimbia watu kama wale wa Ruai. Unaona wanakimbia huku wanafukuzwa, wanakimbia huku wanafukuzwa. That is the plea that we are giving to national government na county government. Tujipange, barabara inapofika hapo at least tukue tumeeleza watu wetu utapewa hapa ama mtahamia hapa. We have a farm like this ya ADC. We can give our people. Watu wetu wakae hapo kuliko saizi tu ni wanyama wanakaa hapo ndani, ili tuweze kuendelea mbele as a county as we embrace cohesion na tusonge mbele. Ujenzi wa barabara hii umetajwa kama utakaorahisisha uchukuzi na biashara maeneo hayo na maeneo ya mpakani mwa taifa hili na Uganda. Barabara hii tunashukuru kwa sababu usafiri utakuwa sawa. Kuna vijana wenzetu hapa ambao ni waendeshaji wa pikipiki pamoja na wafanya biashara pia. Kwa hiyo usafiri utakuwa salama kwa wao pia. Watatembea pasipo ama watasafiri pasipo kuwa na shida. Kwa ujumla huenda zaidi ya wafanyabiashara 1800 wakaathirika endapo ubomozi huo utafanikishwa juma lijalo inavyokisiwa. Ni ujenzi ambao ni waheri utakaowapa faraja wenyeji maeneo haya kwa kurahisisha usafiri na uchukuzi kwa pakubwa. Boniface Barasa, TV47, barabara kuu ya Kitale Swam kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kwa taarifa hiyo. Kwingineko tukiachana hayo ni kwamba waziri wa kilimo Peter Munya amesema kwamba serikali kupitia wizara ya kilimo imeweka utaratibu mpya wa kuimarisha uzalishaji wa majani chai nchini, yakiwemo matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kuweza kupata faida zaidi kutokana na uuzaji wa zao hilo katika soko la kimataifa. Aliwahakikishia wakulima kwamba watalipwa pesa zao kwa muda unaofaa. Akiongea mapema leo, waziri Peter Munya amesema kutakuwa na soko huru la chai nchini ambalo litahakikisha wakulima wanauza zao hilo kwa bei inayofaa. The issue of auctioning tea. Why do they want to kwenda kuketi kwa kando kwa kona kujadiliana bei ya chai ya mkulima? Kwa nini isiuzwe kinaganaga kwa soko huru? Ndio sisi sote tuwe tunaona ni nini. Tunataka kuenda pale mkulima ataweza kujua hata chai yake iliuzwa bei gani. Sio lazima awe Mombasa, akiwa Kanyenyaini Tea Factory huko Murang'a aweze kujua.
Kwingineko, Waziri Munya amewataka watu na kampuni binafsi ambazo zina mipango ya kununua na kuuza chai kutoka nchini kuhakikisha wanaongeza ubora wa zao hilo kabla ya kuuza. That's what we are saying, that journey now must also begin. If you want to be buying and selling Kenyan tea outside, if you want to be exporting, you must demonstrate you are prepared to handle value. First 1 year, 5%. Second year, 10%. Third year, 5%, 5%. For 8 years. It was a very low target. We had made it stiffer, but we looked at the practicalities and then we said, let's give them more time. Now, if you are a new person, you want to go into the export business, why should we bring in new entrants who are not interested in adding any value? That's why we have given a more strict requirement for them. Strict requirement. Matamshi ya Munya yamewadia wakati ambapo wakulima wa chai kaunti ya Embu wamelalamikia baadhi ya mipango ambayo imewekwa na wizara hiyo, wakisema inawanyanyasa. Tusingesikizana naye katika mambo mengi, na nawaomba nenda muangalie hizo regulations zake, kisha muangalie Tea Act 2013 na Tea Act 2020 ambayo anapropose. Power to choose. Kama buying center, kama muungani ya leo inaweza kusema hatutamanejiwa na KTDA, itakuwa hivyo. Eli Logova, TV47, Nairobi. Tukiachana hayo, kwa sasa tunavuka katika kaunti ya Kisii ambapo waziri wa kilimo katika kaunti ya Kisii Esman Onsarigo amepinga tetesi zilizochapishwa kwenye gazeti moja humu nchini kuwa shirika la kahawa la Kisii Gusii Coffee Union imechukuliwa na shirika la kahawa nchini KPCU. Aidha, waziri huyo amesema kuwa mashirika ya ukulima katika kaunti hiyo yanakumbwa na changamoto ya kutoa mikopo kwa wakulima, jambo ambalo limechangiwa na vitisho vya virusi vya korona. Bila shaka mtazamaji, nafahamishwa kwamba taarifa hiyo tutakuletea mida za baadaye. Kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada, ila tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi kadri tutakavyokuwa tunapokea taarifa katika chumba chetu cha habari. Lakini kwa sasa nafahamishwa kwamba mwanahabari wetu Eli Logova yupo katika kaunti ya Kiambu ambapo kuna mradi ambao kwa sasa utakuwa unazinduliwa muda mfupi kuhusiana na masuala ya kukabiliana na virusi hivi vya korona. Kama labda mwelekezi wangu anaweza akatupa picha hizo moja kwa moja kutoka kaunti ya Kiambu, ambapo kwa sasa tayari tunaona ni kama kuna mazungumzo pale ambayo yanaendelea. Thank you very much. Jeff, Your Excellency, the Governor, Dr. James Nyoro, distinguished guests, members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good morning. I stand here as the Chamber President, but at the same time a member of the Health Committee within the COVID-19 response team of Kiambu. It is my distinct privilege to join you at this important forum and thank the leadership of Kiambu Chamber and other partners who have helped organize this important gathering. Today, as we gather here, we have a health crisis of COVID-19 pandemic, which constitutes an unprecedented challenge with very severe socio-economic consequences. The pandemic has badly hurt companies of all kinds, but particularly those with smaller operating margins, such as micro, small, and medium-sized enterprises, including Mama Mboga, the Juakali sector, border operators, matatu operators, and in general, the retailers. We have witnessed liquidity crisis, delays in payments, job losses, disrupted supply chain, and diminished working capital, among other in the sector challenges. The Chamber is taking immediate, significant, and decisive action to support Kenyans and businesses facing hardships.
We are working in partnership with the county emergency working groups to support public health education measures to prevent the spread of COVID-19, strengthening the capacity of businesses on continuity and survival, that is SMEs on working capital, supply chain, and workforce management. Support distribution of essential commodities, market access, supply chain stabilization, and food security program, helping vulnerable Kenyans to access government benefits and support. On post-COVID-19 support, we have partnered with Equity Bank of Kenya shillings 200 billion investment recovery program to support the SMEs businesses in resuming businesses as soon as possible. The partnership will also support capacity building, targeting 3 million businesses for training and skill development countrywide. And Kiambu is among the people who will benefit within that program. Moving forward, we will continue to partner and provide support to local businesses to build productive capabilities and agriculture value chains capacities to produce goods and services in the export sector to improve the enhanced trade and investment. In addition, we are also in partnership with development partners to see how we are going to support those businesses that have crashed and closed so that they can be able to benefit from grants from these partners that we have been able to partner with. And this is a program that will be able to be rolled out in the next 2 weeks. We also will work with partners, particularly the county government and businesses, to support job creation through valuable skills and TVET programs to tackle the employment of low-skilled youth and women. To achieve this goal, there is need to create a well-coordinated partnership and a comprehensive strategy to support the county economic activities and to prepare the ground for the post-COVID-19 recovery together. Ladies and gentlemen, I'm committed to this partnership. I have also mentioned some of the areas where our role can contribute to a more efficient, more integrated, and more competitive county partnership. It is my duty to now request our members of the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, the private sector, well-wishers, philanthropists, to join this noble cause to support Kiambu County so as we can be able to donate both technical support, foodstuffs, and financial support. I will kindly request the neighboring counties as well, those we have worked in partnership, those we have worked together, Nyeri, Murang'a, Ukambani, Nairobi. You know, Kiambu, that is a wide, holds a wide catchment area, and therefore I'm looking forward to your support. I thank you and I look forward to a bright, prosperous future for our county and our communities. Asanteni sana na Ngai amurathime na mwike wega na nituguteithania na tunyitane ithuothe niguo tuhote guteithiriria ruriri rwa guku gwitu Kiambu. Asante sana. Thank you, Richard. And we're not spraying because of you, Richard. It's just we have to do this, a whole brave new world. So, Nancy Mathoni, the Secretary of the Communications Committee, was supposed to speak next, but she says, let's go on with the program. Let's carry on, and Dr. Regina Mwatha will take her place later on. So, for now, I'd like to invite Maina Ruo, who's the Kenya Association of Manufacturers Central Chapter Chairman. Maina, karibu sana. Habari za asubuhi. Your Excellency the Governor, all protocols observed. As you've heard, I'm Maina Ruo. I'm one of those privileged to be invited, along with our association, by our Excellency the Governor, to be part of this committee for fundraising to support this.
CAM, as you all know, represents or is an association that takes care or works along the manufacturing of the country. I represent 9 counties within the country. That is one in Laikipia, Isiolo, Meru, Tharaka-Nithi, Embu, Kiambu, Murang'a, Nyeri, and Kirinyaga, 9 counties. But having said that, out of the manufacturers we have in all those 9 counties, the bulk of them are in this beautiful county that we all belong. We wish, as Kenya Association of Manufacturers, to thank His Excellency and his team for organizing this plan to support our citizenry. The number of employees that we employ within Kiambu is in the hundreds of thousands as members of Kenya Association of Manufacturers. We also thank the governor for inviting us to participate. Many of our members have come out to support this plan, and as you all realize, this may look like a sprint, but I think it's a marathon. So for those members of ours who are here, including the likes of Vimal, Rajan, I can see Adnan is here of Dr. Matres, and the rest, we must appreciate that this is not going to end next month. It's a long-term plan, and as we were told earlier by the governor, it's beyond COVID. It's about elevating the facilities, medical facilities, the health facilities for the citizens of Kiambu, and it's something we appreciate. I would like to take this opportunity to urge all members of Kenya Association of Manufacturers and those manufacturers that are within this county that might not be members of Kenya Association of Manufacturers, that this is our time to be counted. We need to support this plan so that we can go beyond COVID and do many more things. We would also like to thank the governor for the plan that we already have had, he has, of recovery beyond the position we find ourselves in. We are happy to be part of it, and we'll do everything that you need done to support you. Thank you. Be blessed. Thank you very much, Maina. Okay, we always say the youth make up the quarters of the entire population of this country, and I'm sure it's the same in Kiambu County. So I'd like to ask Michael Waikenda to come and address us. Michael. Thank you, sir. Your Excellency, the Governor of Kiambu County, Your Excellency, the Deputy Governor, members of the committee led by our chairman, Mr. Njoroge, and our patron, Mr. Mohoho, members of the county government of Kiambu, distinguished guests, ladies and gentlemen, na Wakenya wenzangu, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Vile mmesikia, kwa majina naitwa Michelle Waikenda, na mimi ndiye director wa siasa katika Ikulu, yani State House, na kabla niingia hapo nilikuwa waziri wa vijana na michezo Kiambu, na nimefurahia sana kuwa na nyinyi hapa leo. Lengo langu ya leo ni kuongea na vijana wa Kiambu, na ningependa kuwasihi vijana wote wa Kiambu. Jambo la kwanza, ni muhimu kama vijana tuungane pamoja, tuhakikishe ya kwamba tumeshikana kama vijana, tuhakikishe na tuangalie ya kwamba kama kuna kijana ambaye anaumia ama hana chakula ama anateseka, ni muhimu tuhakikishe kwamba tumeenda kuwaona kama wako sawa. Tafuta rafiki wako, ongea na yeye. Kama tunaweza shikana kama vijana, tutahakikisha ya kwamba hakuna kijana yeyote Kiambu ataumia na atapata mambo yote ambayo anafaa kupata. Ya pili, kuna ripoti ambayo imetoka Ministry of Health juzi, na imesema ya kwamba vijana ndio super spreaders. Yaani, unaweza pata kijana yeye ndio ako na corona na hajui, kwa hivyo anaenda na hana symptoms, anaenda kwa kijana mwingine ama anaenda kutembelea wazazi wake na anapea huyo mzazi wake hiyo corona. Kwa hivyo ningependa kuwasihi sana vijana wa Kiambu, tusikize maagizo ambayo serikali kuu ya national na ya county ambayo imetupatia. Tuoshe mikono, tuvae mask, mambo ya social distance tufanye, na hata kama tumeambiwa tukae nyumbani,
Najua kuna vijana wengi ambao ni mahasla na itakuwa vigumu sana kukaa nyumbani. Kwa hivyo kama hautakaa nyumbani, kuwa mjanja. Hata ukifanya hiyo hustle yako, vaa mask yako, osha mkono na uhakikishe ya kwamba tusiwe hiyo super spreaders huko Kiambu, ili tuweze kushikilia kaunti yetu ya Kiambu. Tuwe hamwe. Jambo la mwisho, kuna vijana ambao wamesaidiwa na PCA Makongeni na wametengeneza sanitizer booth ambayo iko hapa nyuma. Ojele booth ambayo unaingia ndani na unasprayiwa ili usiwe na virusi zozote. Iko hapa nyuma na imetengenezwa na vijana wetu wa Kiambu. Na hiyo inaonyesha ya kwamba sisi kama vijana tuko mbele, tuko na innovation, na tukiamua ya kwamba tunaweza shikilia kaunti yetu ama tushikilie serikali yetu, tunaweza ishikilia. Na hiyo pia inaonyesha kwamba as Kiambu residents tuko na innovation. Sawa sawa. Niodo mashomanini damo shokere ya gadho na gayamo radhime. Asanteni sana. Asante sana, Michelle. Good stuff, as always. So, moving right along, I'd like now to invite Dr. Regina Mwatha. She's from Adopt a Village Feeder Family. Come and tell us what that is about, Doctor. Dr. Ari, karibu sana. Your Excellency, all protocols observed. Good morning. I stand here as a woman and as a mother who comes from Kiambu County. And in my speech, I want to talk to women in my county. I want to begin by applauding all mothers in this county. When we were told to go home to take it slow, our husbands, our partners, our children came back to us and we slowed down at home. We have our children at home 100% of the time. Our husbands, our partners, possibly 90% of the time, spending more time at home. We have, as women, had to reorganize the family budget. We had to reorganize what our children are doing, what our husbands are doing, and so the whole epicenter of the family is once again and even more heavily relying on us, the decisions we make to our children, our sick children, our sick parents, parents-in-law. We are carrying all of them, and that whole burden is with us as women. We are also caring for the elderly. And as women, we know that women have a lot of information. We know in our midst that family where the children slept hungry. We know the neighbor's family where the woman had no food and she actually just boiled water and hoped that the children will actually sleep before they discover that there is no food. We know the family where the mother held the child on her hands and had nothing because her small business is no longer ongoing, and the child died on her hands because it was past 7 and she could not go out, because that's what we have become in the whole world. We have to stay home. We know that family where the husband is unable to provide and therefore there is conflict at home. That is all going round us as women, and we are dealing with it. We are whispering about it. We are talking about it. But Kenyan women and Kiambu women, we are not laid back. We have historically supported each other through hard times. We have chamas.
We all have chamas. We all belong to a church group. Any faith, be they Muslim, be they Hindu, be they Christian, we have our women's faith group. And we support each other. And we will speak and say, in so-and-so's family, there is no food. I have 2 kilos of beans that I can give out. I have 1 packet of unga that I can give out. And we put it together and we support another family. We have been doing that. But today, we are making that official, and we are saying that is the new Kiambu that we are having. We are having the backing of our governor and his deputy, that when we do that, it is the accepted new norm. So today we ask, we are here. Welcome to the Kenya Spelling Bee Season 2. What can we expect? Some of the words will also be very tricky. Read. R-E-A-T-H. Restaurateur.